Please come in. Thank you very much. You have a wonderful office here. Thank you. And a spectacular view. Yes, this is the American Embassy. So you've been able to watch the financial crisis. We watch events unfold on a daily basis. If we look into new projects and into the different commodities, we talk about diamonds, we talk about precious metals, we talk about base metals. You don't know exactly when they're going to pick up. You're convinced they are going to pick up. In what order? What is the priority in your future projects? I think diamonds, which are a product of consumer confidence, will be one of the first commodities to recover. I want to go back to certain features of what you've just described so that laymen such as myself actually understand it. The last, and I think that's a very interesting one for people who are interested in investing in gold, is you explained to us that at the moment there's a profit made in that mine, if I understand you correctly, for if the gold is at $400. Is that correct? Could you explain that a little bit more for us? We carried out a scoping study by a local geological firm in Belo Horizonte, and they evaluated the mine. What they do is evaluate the reserve of gold, of course. Do you think it was because you were the daughter of Zulfikar Bhutto that you had more ease as a woman to convince the people in your party and in your country? And wouldn't normally there be certain boundaries, certain limits to your actions because you're a woman and because it's a Muslim country? Partially, yes. Because I was Zulfikar Ali Bhutto's daughter, I was given a great degree of respect and a great degree of support. And my father's followers saw in me the embodiment of his dreams. So they rallied around me. But it also had to do with Pakistan's liberal tradition. You then very spectacularly swept to power in 1988. You became one of the youngest leaders in the world, but mainly you became the first female prime minister of a Muslim country. However, and I think that was a disappointment for many, you then were ousted from power on corruption claims. And then in your second tenure as Prime Minister, you were ousted again on corruption claims. And now, as has been in the headlines, you have been, in your absence, convicted on corruption claims. What you counter to these claims? These corruption claims are all bogus. And the people of Pakistan have already rejected them. Because ever since our country was founded in 1947, the establishment has used corruption charges to eliminate popular leaders. Madame Cardinal, d'abord, merci beaucoup de nous accorder votre temps. C'est un grand honneur. Merci. Madame. Je vous en prie. Vous avez une carrière remarquable. Vous avez fait d'innombrables films, on n'arrive plus à les compter. Pourtant, c'était pas votre intention au début de devenir comédienne. Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est un pur accident. C'est-à-dire que je suis née en Tunisie, plusieurs générations. Mes grands-parents sont d'origine sicilienne. Je suis française d'éducation. Je pensais enseigner dans le Sahara. J'ai jamais imaginé que je pouvais faire du cinéma. C'était un pur accident. C'est-à-dire, comment s'est passé cet accident? C'est-à-dire que j'étais en Tunisie, à Carthage, non, à Gamart exactement, et on organisait une fête de bienfaisance. Maman faisait partie de ce comité et j'étais là, parmi les invités. Et on avait organisé une élection de la plus belle italienne de Tunisie. On m'a poussée sur la scène et j'ai été élue la plus belle italienne de Tunisie. On m'a offert un voyage pendant le festival de Venise. Et je suis arrivée à Venise et c'est là que tout a commencé, mais tout à fait par hasard. Et le reste, nous connaissons l'histoire. Le reste, ça s'est enchaîné. Das heißt, dass die EU voll und ganz die Maßnahmen der NATO unterstützt, ja. Und dass man nicht, was manchmal auch manchmal wird der Eindruck erweckt, dass eigentlich das ganze Unternehmen unter der Vorherrschaft von Amerika
gefolgt von Großbritannien leider. vollzogen wird. Natürlich sollten wir viel mehr machen. Wir sollten das wesentlich energischer unterstützen. Und speziell, wir sollten uns dafür äußern, dass man endlich den Albanern Waffen gibt, um sich zu verteidigen. Denn aus der Luft wird man das nicht allein gewinnen. Die Luft ist, wie die Kavallerie in früheren Kriegen, eine gewisse Stütze. Aber das am Boden ist was anderes. Teilen Ihre Kollegen hier im Parlament Ihre Meinung? Nein, nicht alle. With regards to the consequences, there are two possible options. One isn't really able to see a clear strategy yet. Is the United States really only going to use military force for bombing the biological, chemical weapon arsenals and other infrastructures? Or is there actually the will to oust Saddam from power by whatever means? I think the United States has made it very clear. The President has spoken to that effect, so have his principal foreign policy advisors, that it is the purpose of American policy to prevent Saddam Hussein from acquiring an effective arsenal of weapons of mass destruction. It is not the objective of American policy to engage in some large-scale effort designed to overthrow him. Yes, we're aware of these statements. However, there is the thought that if you only eliminate these potential weapons or the capacity, he could arm again in 5, in 10 years, because he would still be there, and in a way it would strengthen him towards, let's say, neighboring countries who would see that he's strong enough as one man, let's say. Well, you know, that's an excellent argument. And if enough countries want to advocate that and to engage in the effort, the prospect might become more appealing to the United States. But merely to get advice from outside that we should engage in an effort to overthrow him, but that we should do it, I don't think is particularly persuasive. If he were to be eliminated, because it seems a logical consequence, what would be the scenario we would be left with in the region? Would there not be a dismemberment of the regional territories? Would there be a splitting up? There would not be a strong, which Saddam nevertheless is, there would not be a strong leader left. That is a very serious question, and it's one of the reasons why there is some hesitation in the United States regarding this much more ambitious strategy, not just of eliminating his weapons, but of eliminating his regime. Die Tatsache, dass Deutschland ganz besonders sich einsetzt, dass die östlichen Staaten dazukommen, dass das ein bisschen eine Ansicht ist, die auch von anderen EU-Staaten geteilt wird, die sich aber nicht wirklich trauen, weil sie nicht schlechte Beziehungen haben möchten, das wirklich so zu äußern. Nein. Glauben Sie, dass das stimmt? Wissen Sie, diese Frage der EU-Erweiterung ist eine Frage, die ja nicht, ist ja keine Frage, die Deutschland allein betrifft, sondern die EU-Osterweiterung liegt im europäischen Interesse, im gesamteuropäischen Interesse. Und Sie sehen es ja auch daran, diese Beschlüsse sind immer einstimmig gefallen. Es gab hier keine Abweichungen davon. Das heißt, es ist der gemeinsame Wille der Mitglieder der EU, diese Osterweiterung durchzuführen. Weil eben alle Mitgliederstaaten auch verspüren, dass es im wohlverstandenen europäischen Interesse ist, diese Osterweiterung zu machen. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, auch mit der Symmetrie einer Gemeinschaft. Und das ist eben in den Beschlüssen von Luxemburg zum Ausdruck gekommen. Sie sehen also das nicht so, dass Deutschland ein besonderes Interesse hat, mit den Oststaaten eine noch engere Beziehung zu haben? Natürlich hat Deutschland auch ein Interesse, aber kein besonderes Interesse, sondern es ist das europäische Interesse, das wir hier sehen und verspüren. You explained that you didn't think that only the religious side could have planned and could have put this into action. And you also mentioned that there was a campaign led by certain forces inside and outside of Iraq. And if I understood you correctly, you also think that this is to some extent due to economic interests in the country. It would, however, be very interesting for us to understand further who exactly these people behind such campaigns were.
Were they multinationals? From which countries? Who were the people? Is it something you know, or is it something you don't want to really discuss publicly? Well, you know, but there are things that we know more today, and there are things that we will know more in the future, and there are things that we would never know, maybe. But you know, all the, for instance, in Iran, all the different communist groups were making a lot of propaganda against Iran, and all the lights of the media was on Iran, as if there was no other country around Iran which had more problems. Monsieur le ministre, je ne veux pas prendre trop de votre temps, je sais que vous êtes déjà très généreux. J'ai juste une petite question que j'ai oubliée, que j'aimerais savoir. Si jamais ce projet de vote passait au stade de législation, vous pensez qu'il sera soutenu par le gouvernement? Mais si ça passe, d'abord je n'en sais rien parce que je ne sais pas quelle est la suite que veulent réserver le Sénat et puis l'Assemblée nationale dans une deuxième lecture. Je ne sais pas quelles sont leurs intentions pour la suite parce que ce sont deux choses séparées. Mais si c'est des choses qui sont discutées dans l'ordre du jour réservé à l'Assemblée, ce n'est pas le gouvernement qui décide. Le gouvernement n'a pas à soutenir ou à s'opposer. Il y a vraiment une part, si vous voulez, dans cette procédure, c'est ça que je voudrais réexpliquer, il y a vraiment une part qui est autonome, qui n'est pas la projection des idées du gouvernement, c'est autre chose. Bon, les députés votent, disons, souvent de la façon dont la tête du parti le souhaiterait. C'est pas le cas, là. Bon, c'est pas le cas. Je vous remercie beaucoup.